Thank you very much. And distinguished Ambassador Gong Tao and distinguished President, and ladies and gentlemen, I'm Zhu Wei from Chinese Academy of the Social Sciences. I'm so honored to be here and to introduce something about the Chinese modernization, because modernization is a very important topic to every country. And I would like to say that there is no single path to get the modernization. Today, I would like to share the real achievement of Chinese modernization and the key of our success, the path of socialism with Chinese characteristics. So firstly, what's the essential characters of Chinese style modernization? At the 20th National Congress of CBC, these 5 key features were summarized as follows. Firstly, modernization on a massive population scale. With a population of over 1.4 billion, China is moving toward a modern society as a whole, a scale that exceeds the combined population of all current developed countries. Such a large-scale modernization presents an unprecedented challenge and complexity, and its development path and approach will inevitably possess unique characteristics of China. Secondly, modernization characterized by the common prosperity of all the people. Chinese-style modernization is not about the prosperity of a few people, but rather about the common prosperity of all the Chinese people. Thirdly, the modernization that coordinates the material wealth and cultural ethical progress. Chinese-style modernization is not merely about the accumulation of material wealth, but it involved the coordinated development of both material and spring civilization. Chinese-style modernization is deeply rooted in China's outstanding traditional culture, embodies the advanced nature of scientist socialism, draws on and assimilates all the outstanding achievement of human civilization. Firstly, modernization characterized by the harmonious coexistence between humanity and nature. Chinese-style modernization rejects the traditional West path of pollution first, then clean up later. We adhere that the sustainable development. This means that the protecting our environment is actually creating economic value. Fifthly, the modernization that follows the path of a peaceful development. Chinese modernization is built on peaceful development. In turn, Chinese helps protect the peace. China has never sought to conquer or take from others, and will never. This is the key difference between Chinese modernization and the Western modernization. So here I would like to share some data achievement of Chinese-style modernization. And Ambassador Gong and this lady has already shared some data, so I will not repeat. I would like to say that our modernization has built a massive national social security and healthy care system. I would like to share my personal case. Last month, my mother had a sick and go to the hospital for gallbladder removal surgery last month. She didn't make any reservation in advance. Remove. Not the rebuild, remove. The doctors managed to schedule the operation for the next 2 days after he arrived at the hospital, and the whole treatment cost around 1,200 euros.
and she only paid 500 euro. And the rest of the cost is covered by the national health insurance. So it is very convenient, very high quality, and very cheap to get the treatment in China. And I would also share the news that a lot of foreigners from Europe, from America, to go to China for treatment. Yeah, it's very true. Nextly, I would to say that the achievement of Chinese-style modernization are rooted in the path of socialism with Chinese characteristics. China's modernization did not happen by magic. It is built on the path of socialism with Chinese character. This path fits China's reality and serves its people, and it is the true foundation of our success. 4 key supports are provided. Firstly, the leadership of communities part of China ensures the continuity and stability of the nation's development strategy. Secondly, the institutional advantage of pooling resources to accomplish the great things enable China to achieve leapfrog breakthroughs in critical areas. Thirdly, reform and opening up continue liberate and develop social productive forces. And fourthly, properly managing the relationship among reform, development, and stability provides a stable social environment for modernization. China achieved rapid economic growth and long-term social stability in just a very few decades. This is a process that took vast nations hundreds of years. This is the best proof that socialism with Chinese characteristics works very well. It fits our reality, meets our people's need, and slows the real problems. So finally, I would say something about the China's open development, bringing opportunities rather than challenge to Europe. China has never developed in solution. We are committed to peaceful, open, and win-win cooperation. Our development brings in opportunities to the European, including Hungary. China and Europe has long been close connected. However, it is regrettable that the EU has recently raised barriers to Chinese products and Chinese investment. For many years, the EU has been emphasizing the massive trade deficits with China. The basic rule of trade is mutual benefit. A trade deficit is not a good excuse for protectionism. Also, looking only at the goods give an incompleted picture. In last year, the EU had a 21.3 billion surplus with China in service, and China paid the EU over 10 billion euro a year in IP. Furthermore, about 20% of goods made by European companies in China are sent back their goods back to Europe. So while China shows a surplus in goods, European actually gains the real benefit. When we look at the full picture, the trade imbalance is not as big as the EU claims. Protectionism policy won't solve European problem. European will only hurt itself. The EU's report, we call it the Draghi report, admitted that European real challenge and the problem is the slowing productivity, high energy cost, and the market fragmentation, not the Chinese exports. In the EU, if the EU forces a change in supplier, it would cost the EU nearly 317 billion euro by 2030.
Chinese goods also help keep the inflation low in Europe. Breaking this cooperation will only drive up price of a European family and business. China believes in solving differences through dialogue. As our leader has said, China and Europe are partners, not rivals and not enemies. We hope Europe will work with us to promote cooperation so that the business and the people on both sides are truly benefit. Thank you. Thank you very much. Kedves elvtársak és kedves vendégek! Köszönöm szépen a lehetőséget a Kínai Kommunista Pártnak, hogy Kínába utazhattam, és köszönöm a lehetőséget a Magyar Munkáspártnak is, hogy ezen az eseményen beszámolhatok a Kínában szerzett tapasztalataimról. Kínában nagyon jó fogadtatásban részesültem. A kínai elvtársak mindent megtettek annak érdekében, hogy egy feledhetetlen utazásban vehessünk részt, és hogy bemutathassák számunkra Kínát és a kínai törekvéseket. Igazán hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam a kínai vendégszeretetet, és hogy kínai, európai és amerikai elvtársakkal is megismerkedhettem. Kína az elmúlt évtizedekben elképesztő fejlődésen ment keresztül, igazán lenyűgöző, hiszen a gyarmatosító nagyhatalmak által elnyomott agrártársadalomból egy modern, iparosodott állammá vált. Nem csak modern, hanem sok tekintetben élenjáró, világszinten is iránymutató állammá. Ez mind a Kínai Kommunista Párt vezetésének, a kínai sajátosságú szocializmus eszméjének, valamint a kínai társadalom és a kínai nép kitartásának, szorgalmának és erejének köszönhető. 3 dolog volt, ami igazán kitűnt számomra. Az egyik nem más, mint az infrastruktúra kiépítése. Utazásom során kipróbáltam a gyorsvasutakat, melyek már behálózzák egész Kínát. Volt szerencsém beszélni egy kínai úriemberrel, aki azt mesélte nekem, milyen jó számára, hogy Pekingben él és dolgozik, ugyanakkor könnyedén egy óra alatt el tud utazni szülővárosába, hogy meglátogathassa családját. Ekkor jutott eszembe, milyen jó is lenne, ha az én szülővárosom és Budapest között is lenne egy gyorsvasúti vonal. Úgy gondolom, hogy a könnyen elérhető és hatékony tömegközlekedés minden társadalom számára fontos kell, hogy legyen, ezért nekünk szocialistáknak különösen is küzdenünk kell. Lehetőségem volt megtekinteni Xi'anban az övezetés út kezdeményezés számára fontos logisztikai vasúti központot is. Igazán büszke vagyok arra, hogy Magyarország volt az első Európai Uniós állam, amely részt vett ebben a nemzetközi gazdasági együttműködésben. Ami még kellemes meglepetés volt számomra, az az, hogy a kommunista párt számára milyen fontos a környezettudatosság és Kína élővilágának védelme. Részt vettem egy előadáson, ahol a Xi Jinping gondolatai a kínai sajátosságú szocializmusról egy új korszakban volt a téma. Az előadásban szó volt arról is, hogy a kínai sajátosságú szocializmus milyen törekvéseket tesz a környezet megóvásáért. Nap, szél és atomenergia, a zöld területek bővítése, elektromos autók, természetvédelmi övezetek és megannyi innováció és program óvja Kína természetét. A harmadik és egyben utolsó dolog, ami mély benyomást tett rám, az államszegénység felszámolási törekvése volt. Amint előttem is már említették többen, Kína az elmúlt évtizedekben több 100 millió embert emelt ki a mély szegénységből. Összességében az utazás végére egyértelművé vált számomra, hogy a kínai nép sorsa a lehető legjobb kezekben van. A Kínai Kommunista Párt mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínai nép számára egy élhetőbb, szebb és biztonságosabb jövőt teremtsen. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük ezt az érdekes szemináriumi szekciót, és mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek ezen az eseményen. Most pedig kezdetét veszi a fogadás, melyen a Magyar Munkáspárt és a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége szívesen látja Önöket. 非常感谢各位参加今天的活动。现在招待会正式开始，匈牙利工人党和中国驻匈牙利大使馆诚挚欢迎